Om Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Vishnupadaya Krishna Nanda Swami. Namaste Saraswati Devi. Hare Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda. Hare Krishna Krishna Hare. Reading from Bhagavad 10:6. Ahaṁ akāmas tvad-bhaktas. Svāmī nānyathehāvayor artho rāja-sevakayor. Translation. O my Lord, I am your unmotivated servant, and you are my eternal master. There is no need of our being anything other than master and servant. You are naturally my master, I'm naturally your servant. We have a relationship. Sri Chaitanya Mahaprabhu said, Jiva Rasa Krishna Nitya. Every living being is eternally a servant of the Supreme Lord Krishna. Lord Krishna says in Bhagavad Gita, Bhoktaram Yogya Tapasam Sarvalokamaḥ. I am the proprietor of all. I am the supreme enjoyer. This is the natural position of the Lord. The natural position of the living being is to surrender unto him. This relationship continues, and real happiness eternally between the master and servant. Unfortunately, when this eternal relationship is disturbed, the living entity wants to become separately happy and thinks that the master is his boy, supplier. In this way, they cannot be happy. Nor should the master cater to the desires of the servant. If he does, he is not the master. The real master commands, you must do this, and the real servant obeys the order. Unless this relationship between the Supreme Lord and the subordinate living entity is established, there can be no real happiness. The living entity is āvayoḥ, our subordinate, and the Supreme Personality of God is dasya, this objective, the goal of life. Unfortunate person trapped in this material world will not know this. Illusion by the material energy, everyone in this material world is unaware. Life is growth. Aradhananam sarvesham Vishnu aradhanam param tasmat parataram devi. In the Padma Purana, Lord Shiva, thanks to his wife, Parvati, the goddess Durga, that the highest goal of life is to satisfy Lord Vishnu, who can be satisfied only when his servant is satisfied. Therefore teaches Gopi Bhartu Padakamaḥ Dasa Das Anu Das. One must become a servant. Prahlāda Mahārāja also prayed to Lord Prithvidev that he might be engaged as the servant of the Lord. This is the prescribed service. As soon as the devotee wants the Supreme Personality of God into his order supplier, the Lord immediately refuses to become the master of such a motivation. Bhagavad Gita, the Lord says, as one surrenders unto me, I reward him accordingly. Materialistic persons are generally inclined to material profits. As long as one continues in such an adulterate position, he does not receive the benefits of returning.
So here, Prahlāda is speaking about the relationship between the Lord and the devotee. இங்கு பிரகலாதர் பகவானுக்கும் பக்தர்களுக்கும் உள்ள உறவை பற்றி பேசிக் கொண்டிருக்கிறார். And this is the basis of இதுவே பக்தி தொண்டின் அடிப்படையாகும். Of course, in the spiritual world, we have different rasas like dasya, which is servitude, and vatsalya and madhurya. So there, that dasya or the servant relationship seems to be hidden. ஆன்மீக உலகத்திலோ பல்வேறு விதமான ரசங்கள் உண்டு. தாசிய ரசம், அதாவது சேவகன், மற்றும் சாக்கிய, வாத்சல்ய, மாதுரிய என்று இருக்கிறது. அங்கு இந்த தாசியம் என்பது மறைமுகமாக நடக்கின்றது. So Yasoda and Nanda, they give orders to Krishna. It's not that Krishna is giving orders to them. அங்கு நாம் பார்க்கின்றோம் யசோதையும் நந்தரும் கிருஷ்ணருக்கு கட்டளையிடுகிறார்கள். கிருஷ்ணர் அவர்கள் கட்டளையிடுவதை போக அவர்கள் கிருஷ்ணருக்கு கட்டளையிடுகிறார்கள். So it seems that there is no dasya there. ஆனால் அங்கு எந்த விதமான தாசியமும் இருப்பதாக தோன்றவில்லை. However, we should understand that there is some servitude implicit in all the relationships in Vrindavan. எப்படி இருந்தாலும் விருந்தாவனத்தில் உள்ள அனைத்து உறவுகளிலும் ஒரு வகையான சேவகம் என்பது உள்ளடங்கி இருக்கிறது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். And thus Nanda and Yasoda and everyone else, they offer their very lives to Krishna. இவ்வாறாக நந்தர், யசோதர் மற்றும் அனைத்து விரஜவாசிகளும் தங்களுடைய உயிரையே பகவானுக்காக கொடுக்கிறார்கள். And therefore we see for instance, in the Govardhan pastime, Krishna told them to stop the sacrifice to Indra, and Nanda Mahārāja obeyed. உதாரணத்திற்கு நாம் பார்க்கின்றோம் கோவர்தன மலைக்கான இந்திரனுக்கு செய்ய வேண்டிய பூஜையை நிறுத்தி கோவர்தன மலைக்கு பூஜை செய்யுமாறு கிருஷ்ணர் கட்டளையிடுகிறார். அதை உடனே நந்தரும் அடிபணிகின்றார். So Krishna was only a small child. கிருஷ்ணர் ஒரு சிறிய குழந்தையே. And he's giving orders to his father, Nanda. அவர் தன்னுடைய தகப்பனாரான நந்த மகாராஜுக்கு கட்டளைகளை கொடுக்கின்றார். And then Nanda and all the cowherd people, they obeyed. மேலும் நந்த மகாராஜும் மற்ற கோபர்களும் இதற்கு அடிபணிகிறார்கள். So they will offer everything and they will do everything. ஆகவே அவர்கள் கிருஷ்ணருக்காக அனைத்தையும் கொடுக்கவும் தயாராக இருக்கிறார்கள், அனைத்தை அர்ப்பணிக்கவும் தயாராக இருக்கிறார்கள். But at the same time, we will see that Mother Yasoda runs after Krishna with a stick in her hand and she ties up Krishna. அதே சமயத்தில் யசோதை கிருஷ்ணரை துரத்தி கொண்டு கையில் பிரம்பை எடுத்துக்கொண்டு துரத்துவதையும் நாம் காண்கின்றோம், அவரை பந்தப்படுத்துவதையும் பார்க்கின்றோம். So often, particularly in Vrindavan, the rasa is more powerful and covers up that sense of dasya, servitude. Okay, விருந்தாவனத்தில் நாம் பார்க்கின்றோம் பெரும்பாலும் இந்த ரசம் என்பது மறைக்கப்படுகிறது. ரசம் என்பது தாசியம் என்பது ரசத்தினுள் அடங்கிவிடுகிறது, மறைக்கப்படுகிறது. In Mathura and Dwarka, that servitude becomes more prominent. மதுராவிலோ அல்லது துவாரகையிலோ இந்த சேவகம் செய்யும் மனப்பான்மை வெளிப்படையாக புலப்படுகிறது. Although Devaki and Vasudeva, they think of Krishna as their son, they do not dare to threaten him with this. தேவகியும் வசுதேவரும் கிருஷ்ணருடைய பெற்றோர்களானாலும் அவர்கள் ஒரு பெரும்பை எடுத்துக்கொண்டு கிருஷ்ணரை மிரட்டுவதற்கு துணிவதில்லை. They regard him as Supreme Lord, so they respect him. அவர்கள் கிருஷ்ணரை ஒப்புயர்வற்ற முழுவதற் கடவுளாக நினைக்கிறார்கள், ஆகவே அவருக்கு மரியாதை கொடுக்கிறார்கள். So comparing the two types of people, or devotees, Krishna prefers the people of இத்தகைய இரண்டு பக்தர்களை ஒப்பிட்டு பார்க்கும் பொழுது கிருஷ்ணர் விரஜவாசிகளையே ஏற்கின்றார். And the reason is that often this idea that I am the servant of the Lord, Krishna is the Lord, that will interfere
with the intensity of their love. ஏனெனில் சாதாரணமாக நான் ஒரு சேவகன், பகவான் எனக்கு கட்டளையிடுபவர் என்று நினைப்பு உறவில் உள்ள ஒரு ரசத்தில் இடர்பாடுகளை உருவாக்குகிறது. So when Nanda was captured by Varuna, then Varuna began to worship Krishna. நந்த மகாராஜை வருணர் சிறை எடுத்து சென்ற பொழுது நந்த மகாராஜர் இறுதியில் கிருஷ்ணரை வணங்குகின்றார். So after he got back, then he it looks like Krishna's Supreme Lord because the devotees like Varuna are worshiping. அவர் திரும்பவும் விருந்தாவனத்திற்கு வந்த பொழுது மற்ற இடையர்குல மக்களிடம் சொல்கிறார், கிருஷ்ணர் கடவுள் போல் இருக்கிறது, ஏனெனில் மற்ற தேவதர்கள் வருணரை போன்ற மற்ற தேவர்கள் அவரை வணங்குகிறார்கள் என்று சொன்னார். So then they thought, oh, he's Supreme Lord, we should ask something. What can he do for us? ஆகவே இவர் முதல் கடவுள், இவர் நமக்கு என்ன செய்ய முடியும் என்று நாம் ஏதாவது கேட்க வேண்டும் என்று நினைக்கிறார்கள். So then they asked, oh, Krishna, show us the spiritual world. ஆகவே அவர்கள் கிருஷ்ணரிடம் நீங்கள் எங்களுக்கு ஆன்மீக உலகத்தை காட்டுங்கள் என்று கேட்கிறார்கள். So then Krishna showed the spiritual world. கிருஷ்ணரும் ஆன்மீக உலகத்தை அவர்களுக்கு காட்டினார். And there they saw Krishna being worshipped by the Vedas. So they saw that dasya type of relationship with Krishna. அங்கு கிருஷ்ணர் தேவர்களாலும் வேதங்களாலும் வணங்கப்படுவதை கண்டார்கள். அது ஒரு தாசிய ரசத்தில் இருக்கும் உறவாக கண்டார்கள். And then he brought them back and they saw Krishna again in Vrindavan. திரும்பவும் அவர்களை பூவிலருக்கு அழைத்து வர அவர்கள் விருந்தாவனத்தை காண்கிறார்கள். And then they forgot completely about the vision of the spiritual world. அந்த ஆன்மீக உலகத்தை பற்றிய ஆன்மீக உலகத்தை கண்டதை அவர்கள் சுத்தமாக மறந்து விடுகிறார்கள். And they forgot about Krishna being worshipped by the devotees. மேலும் அவர்கள் கிருஷ்ணரை தேவர்கள் வணங்குவதையும் மறந்து விடுகிறார்கள். And instead they thought of Krishna as Nanda Mahāraja's son. மாறாக அவர்கள் கிருஷ்ணரை நந்தருடைய மகனாகவே பார்த்தார்கள். However, as I mentioned, beneath this great affection, they all have this idea of giving everything to Krishna. ஆகவே நான் ஏற்கனவே கூறியது போன்று அவர்களுக்கு தேவையானது கிருஷ்ணருடைய அன்புக்கு பாத்திரமாவதே. ஆகவே அவர்கள் அனைத்தையும் பகவானுக்காக அர்ப்பணிக்க தயாராக இருக்கிறார்கள். So in that sense, they are all servants of Krishna. அந்த விதத்தில் பார்க்கும் பொழுது அவர்கள் அனைவரும் கிருஷ்ணருடைய சேவகர்களே. And so that goes for all of the people in Vrindavan. இது விருந்தாவனத்தில் உள்ள அனைவருக்கும் பொருந்தும். For people in the material world practicing, then to establish this idea that Krishna is supreme and we are his servants is very necessary. லௌகிக உலகத்தில் வாழும் மக்களுக்கோ கிருஷ்ணர் பகவான் ஒப்புயர்வற்றவர், அவருக்கு நாம் சேவகனாக வேண்டும் என்ற எண்ணத்தை வளர்த்துக் கொள்வது மிக மிக அவசியமாகும். And therefore we'll have verses like, ஆகவே நாம் இதை போன்ற பதங்களை காண முடிகிறது. Or in the Chaitanya Charitamrita verses talking about Krishna is the only Lord, everyone else is servant. மேலும் சைத்தன்ய சரிதாமிரத்தில் கூட இது போன்ற பதங்களை காணலாம். கிருஷ்ணரே அனைவரும் வெளிப்படத்தக்க பகவான், நாம் அனைவரும் அவருடைய சேவர்கள் என்ற கூற்றுகள் சொல்லப்படுவதை காணலாம். So this implies that Krishna is the enjoyer and we are the enjoyed. இதிலிருந்து நாம் அறிய வேண்டியது என்னவென்றால் கிருஷ்ணரே அனைத்தையும் அனுபவிப்பர், நாம் அனுபவிக்கப்படுபவர்கள். Of course, we shouldn't take this in a negative way. ஆனால் இதை நாம் எதிர்மறையில் எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது. When we think of an enjoyer, then we think of somebody who's got a big plate of food and he's eating it all for himself and he's not giving anything to anyone else. ஆகவே ஒருவர் அனுபவிக்கிறார் என்று சொன்னவுடன் அவர் ஏதோ ஒரு பெரிய விருந்தை உண்பதற்காக பெரிய தட்டில் இருந்து அனைத்தையும் அவரே உண்டு கொண்டிருக்கிறார் என்று நாம் நினைத்து விடக்கூடாது. So from our point of view, Krishna is the enjoyer, and therefore we want to give everything to him. நம்முடைய நோக்கிலிருந்து பார்க்கும் பொழுது கிருஷ்ணரே அனைத்தையும் அனுபவிப்பவர், ஆகவே அனைத்தையும் நாம் அவருக்கு கொடுக்க விரும்புகின்றோம்.
But just as we like to give happiness to Krishna and make him the enjoyer, Krishna wants to give happiness to Jiva and make him the enjoyer. நாம் எவ்வாறு கிருஷ்ணருக்கு முழுவதான இன்பத்தையும் கொடுத்து அவரை அனுபவிப்பாளராக ஆக்க வேண்டும் என்று நினைக்கிறோமோ அதே போன்று கிருஷ்ணரும் ஜீவாத்மாக்களுக்கு இன்பத்தை கொடுக்க வேண்டும் என்று நினைக்கிறார். However, the way in which we get our enjoyment or happiness is different. எப்படி இருப்பினும் நமக்கு கிடைக்கும் அந்த இன்பமும் அனுபவிப்பும் வேற விதமாக அமைகிறது. The jiva gets his bliss when he surrenders everything to Krishna. ஆகவே ஜீவாத்மா எப்பொழுது தன்னிடம் இருப்பவை அனைத்தையும் கிருஷ்ணரிடம் கொடுத்து அவரிடம் சரணடைகிறானோ அப்பொழுது அவனுக்கு அந்த பேரானந்தம் என்பது கிடைக்கின்றது. Krishna is already full of bliss. கிருஷ்ணரோ ஏற்கனவே பேரானந்தம் நிறைந்தவராக இருக்கின்றார். And therefore, in the Upanishads, we have many statements that says that the Supreme Lord is Vijnanananda Brahman, etc. ஆகவே தான் நம்ம வேதங்களிலும் மற்ற சாஸ்திரங்களிலும் பல்வேறு விதமான தொடர்கள் சொல்லப்படுவதை பார்க்கிறோம். அனைத்து இன்பங்களையும் பெறுபவர் கிருஷ்ணரே என்று சொல்லப்பட்டிருப்பதையும் காண்கிறோம். However, that bliss is not static; it always increases. ஆனால் இந்த பேரானந்தம் என்பது எப்பவும் நிலைத்து இருக்கக்கூடியதல்ல, இது பெருகிக் கொண்டே இருப்பதாகும். So it increases by having a relationship with the devotee. இது எவ்வாறு பெருகுகிறது என்றால் பக்தருடன் தொடர்பு கொள்வதனால் பெருகுகிறது. So the devotee gives to the Lord and the Lord gives to the devotee. ஆகவே பக்தர்கள் பகவானுக்கு கொடுக்கிறார்கள், பகவான் திரும்பவும் பக்தர்களுக்கு கொடுக்கின்றார். So in the purport there it is mentioned, ahaṁ, as the devotee surrenders to Krishna, Krishna responds. ஆகவே தான் இந்த விளக்கவுரையில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, யதாமாம் பிரபத்யந்தே அப்படின்ற பகவத்கீதை ஸ்லோகத்தில் கிருஷ்ணர் பக்தர்கள் எந்த அளவுக்கு கொடுக்கிறார்களோ அதே போன்று பகவான் திரும்பவும் பக்தர்களுக்கு கொடுக்கிறார் என்று. Or as Krishna also says, the devotees are in me and I am in them. மறுபடியும் கிருஷ்ணர் இன்னொரு கூற்றையும் சொல்கிறார், பக்தர்கள் என்னுள் இருக்கிறார்கள், நான் அவர்களுள் இருக்கிறேன் என்று சொல்கிறார். The devotee is always thinking of the Lord is always thinking of the devotee. பக்தர்கள் எப்பொழுதும் பகவானை பற்றிய சிந்தனையிலேயே இருக்கிறார்கள், அதே போன்று பகவானும் பக்தர்களுடைய சிந்தனையிலேயே இருக்கின்றார். So according to the way in which one dedicates one to the Lord responds. ஆகவே எவ்வாறு ஒருவர் தன்னை பகவானிடம் அர்ப்பணித்துக் கொள்கின்றாரோ அதற்கேற்ப பகவானும் பிரதிபலிப்பை கொடுக்கின்றார். And of course the Lord always feels he cannot give enough to the devotee. மேலும் பகவான் தான் பக்தர்களுக்கு போதுமான அளவு கொடுக்க முடியவில்லையே என்று ஏக்கத்துடன் இருக்கின்றார். And therefore the scripture says he gives himself to the devotee also. ஆகவே தான் சாஸ்திரங்கள் பக்திக்காக பகவான் தன்னையே கொடுக்கின்றார் என்று சொல்கின்றன. Or as he expresses to the gopis in the Ras Lila, he says, you give everything to me. I can never respond in the proper way. அதோடு மட்டுமல்லாமல் ராசலீலையின் போது கோபியர்களிடம் கிருஷ்ணர் சொல்வது என்னவென்றால், நீங்கள் அனைத்தையும் எனக்கு கொடுக்கின்றீர்கள், ஆனால் போதுமான அளவு என்னால் பிரதிபலிப்பாக எதையும் கொடுக்க முடியவில்லை என்று சொல்கிறார். So this is natural to a relationship of real love. இத்தகைய எண்ணமானது ஒரு தூய அன்பிற்கு அடையாளமாகும். And we call this relationship and the experience prema. இந்த ஒரு உறவையும் இந்த ஒரு அனுபவத்தையுமே நாம் பிரேமை என்று சொல்கின்றோம். And in the beginning stages we call it bhakti. ஆரம்ப கட்டத்தில் இதை பக்தி என்றும் சொல்கின்றோம். So in the beginning stages the relationship is not perfect, not because the Lord is not perfect, because we are imperfect. ஆரம்ப காலகட்டத்தில் இந்த உறவானது குறைகளற்றதாக இருப்பதில்லை. இதற்கு காரணம் பகவான் குறைகள் உள்ளவர் என்பதல்ல, நாம் குறைகள் உள்ளவர்கள் என்பதனால் அந்த உறவு குறைகளுடன் இருக்கின்றது. Our surrender is not perfect. நம்முடைய சரணடைவது என்பது பூர்ணமாக இல்லை.
So therefore, Krishna also doesn't give to the devotee completely. ஆகவே தான் கிருஷ்ணரும் பக்தர்களுக்கு முழுமையாக கொடுப்பதில்லை. In prema, then that surrender is full. ஆனால் பிரேமை என்ற நிலையில் அந்த சரணடைதல் என்பது பூர்ணமாக இருக்கின்றது. And thus Krishna gives even himself. ஆகவே தான் அந்த நிலையில் இருப்பவர்களுக்கு கிருஷ்ணர் தன்னையே கூட கொடுத்து விடுகிறார். So that is the sixth quality of bhakti mentioned at the beginning of devotion. இதில் வந்து பக்தி ரசாந்த சுந்தரன் ஆரம்பத்தில் சொல்லப்பட்டுள்ள பக்தியின் 6 குணங்களை குறிப்பதாகும். So that sixth quality is called Krishna akarshani. Bhakti in the form of prema attracts. அதாவது அந்த 6 குணங்கள் கிருஷ்ண ஆகர்ஷணி என்று சொல்லப்படுகிறது. அதாவது பக்தி கிருஷ்ணரை வசீகரிக்கிறது என்பதாகும். So Krishna becomes attracted to the devotee and controlled by the prema. ஆகவே கிருஷ்ணர் பக்தர்களால் கவரப்பட்டு பிரேமை என்ற நிலையில் அவர்களுக்கு அடிபணிகிறார். But that is not the goal of the devotee. ஆனால் பக்தர்களுக்கு இது இலக்கல்ல. He's not trying to make Krishna his servant. அவர்கள் கிருஷ்ணரை தங்களுடைய சேவகனாக ஆக்கிக்கொள்ள நினைப்பதில்லை. If we're trying to do that, then as is mentioned in the purport also, then we're in the material world suffering. நாம் அதை அவ்வாறு செய்ய நினைப்போமானால் இந்த விளக்குரையில் கூறப்பட்டுள்ளது போன்று நாம் இந்த லௌகிக உலகத்தில் துன்பத்தில் ஆழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம். But that is the natural result of giving everything to the Lord. ஆனால் நாம் பகவானுக்கு அனைத்தையும் கொடுப்பதனுடைய இயற்கையான பலன் அதுவே ஆகும். So in that sense, we are all servants of the Lord. அந்த விதத்தில் பார்க்கும் பொழுது நாம் அனைவரும் பக்தர்களுடைய சேவகர்களே. Hare Krishna. Hare Krishna. Rangakrishna Prabhu, the chat box is empty. There are no questions. Yes, Prabhu. Yes, Maharaj. Maharaj, in one sense, the Lord's desire to give bliss to the devotees, in true sense, cannot be compared to the devotee's desire to give pleasure to the Lord at any point of time. In that sense, isn't it incomparable, Maharaj? How can the devotees can never satisfy the Lord in full in one sense? பக்தர்கள் பகவானை திருப்திப்படைக்க நினைப்பதை விட நினைப்பதையும் பகவான் பக்தர்களை திருப்திப்பட நினைப்பதையும் நாம் ஒப்பிட்டு பார்க்க முடியாது. ஏனெனில் பகவான் பக்தர்களை திருப்திப்பட நினைக்கப்படுவது முழுமையாக இருக்கிறது. ஆனால் பக்தர்களால் அவ்வாறு முழுமையாக செய்வதில்லை. இதை நாம் எவ்வாறு ஒப்பிட்டு பார்க்க வேண்டும்? Well, the nature of bhakti in the Supreme Lord is that he is satisfied with the devotion, not with the flower or the fruit. இந்த பக்தியினுடைய இயற்கை தன்மை என்றால் பகவானுடைய இயற்கை தன்மை என்னென்றால் பக்தியினால் அவர் திருப்தி அடைகின்றாரே தவிர நாம் அர்ப்பணிக்கும் பொருள்களினால் அல்ல. So he was very satisfied with the little bit of rice that Sudama brought to Dwarka. ஆகவே தான் சுதாமர் கொண்டு சென்ற அவலை கொண்டு அவர் மிகவும் திருப்தி அடைந்தார். This is so delicious. இது மிகவும் ருச்சிகரமாக இருக்கிறது என்றார். But actually, it wasn't the rice, the chipped rice. It was the devotion that was so relishable by the Lord. அங்கு உண்மையிலேயே பகவான் அனுபவித்து ருசிச்சது அந்த அவலை அல்ல, அது கொடுக்கப்படும் பொழுது கொண்டிருந்த பக்தியே ஆகும். So it may seem peculiar that the Lord is dependent on the devotees for his bliss. ஆகவே இது கொஞ்சம் வினோதமாக இருக்கலாம். ஏனெனில் அந்த பேரானந்தத்திற்காக பகவான் பக்தர்களை சார்ந்து இருக்கிறார் என்பது ஒரு வினோதமான நிகழ்ச்சியாக இருக்கலாம். But the devotee is attractive to the Lord because the devotee has bhakti. ஆனால் பக்தர்கள் பகவானிடம் ஈர்ப்பு கொள்வதற்கு காரணம் அவர்களுடைய பக்தியே ஆகும். And that bhakti is also the shakti of the Lord. மேலும் அந்த பக்தியும் பகவானுடைய சக்தியே ஆகும். So in that sense, the Lord is not under control of everybody but himself, because the devotee is also the Lord because he has a shakti.
அந்த வகையில் பார்க்கும் பொழுது பகவான் எப்பொழுதும் அவருடைய கட்டுப்பாட்டிலேயே இருக்கின்றார். பக்தர்களுக்கும் அவர்களும் அவருடைய சக்தியே என்பதனால் அனைத்தும் அவரது கட்டுப்பாட்டிலேயே இருக்கின்றது. So in this sense, the Lord is attracted to his own Shakti and controlled. இவ்வாறு பார்க்கும் பொழுது பகவான் தன்னுடைய சக்தியினாலேயே ஈர்க்கப்படுகிறார். Hare Krishna Maharaj, there are few questions on the chat box. Hare Krishna Maharaj, how do we understand ye yatamam prapadyante? Krishna reciprocates to our surrender, and Krishna takes 100 steps if we take one step. ஏ யதாமாம் பிரபத்யந்தே என்ற பதத்தை நாம் எவ்வாறு புரிந்து கொள்வது? கிருஷ்ணர் நம்முடைய அன்பிற்கு சரணடைவதற்கு ஏற்றாற்போல் பிரதி உபகாரம் செய்கிறார் என்று சொல்லப்படுகிறது. நாம் ஒரு அடி எடுத்து வைத்தால் அவர் 100 அடிகள் நம்மை நோக்கி எடுத்து வைக்கிறார் என்று சொல்லப்படுகிறது. இதை நாம் எவ்வாறு புரிந்து கொள்வது? Well, it can be explained in several ways. இது பல விதங்களில் விளக்கப்படலாம். And that is, of course, that Krishna gives more the more you advance. அதாவது கிருஷ்ணர் நீங்கள் எந்த அளவுக்கு முன்னேறுகளோ அதற்கு ஏற்ப அதிகமாக கொடுத்து கொண்டே இருக்கின்றார் என்பதாகும். Of course, because he's Supreme Lord and he's perfect, he'll give much more than what we can give. மற்றொரு வகையில் பார்த்தால் அவர் ஒப்புயர்வற்ற முழுமுதற் கடவுள், குறைகளற்றவர் என்பதனால் நாம் கொடுக்க முடிந்ததை விட அதிகமாகவே அவர் கொடுப்பார். But the other explanation is according to how you want to approach the Lord, not the quantity, how you approach the Lord. So if you approach the Lord in Vatsalya, the Lord responds in that mood. If you approach in Sakya, the Lord responds in that mood. ஆகவே இன்னொரு வகை என்னவென்றால் நாம் எப்படி கிருஷ்ணரை அணுகின்றோம், எதை கொண்டு அணுகின்றோம் இல்லை, எப்படி அணுகின்றோம் என்பது பொறுத்து. உதாரணத்திற்கு நாம் வாசல்ய ரசத்தில் அணுகும் பொழுது அவர் வாசல்யத்துடன் நமக்கு பிரதி உபகாரங்கள் செய்கின்றார். அதே போன்று நாம் சாக்கிய ரசத்தில் அணுகும் பொழுதும் அதற்கேற்ப அவர்கள் பிரதிபலனை கொடுக்கிறார்கள். If you surrender to Nrsimhadev, then the Lord appears as Nrsimhadev. நாம் நரசிம்மதேவரிடம் சரணடைந்தால் பகவான் நரசிம்மராக நம்மளுக்கு தரிசனம் கொடுக்கின்றார். Hare Krishna, thank you Maharaj. Hare Krishna, thank you Maharaj. Next question is, while practicing sadhana bhakti, should we always be conscious of supremacy of the Krishna, or at some point of time we can give up that awareness consciously? பக்தியை பழகும் பொழுது நாம் எப்பொழுதும் கிருஷ்ணரை பற்றிய உணர்வுடன் இருக்க வேண்டுமா, அல்லது பழக்கத்தின் ஒரு காலகட்டத்தில் நாம் அந்த உணர்வை கைவிட முடியுமா? But in Vaidhi Bhakti, that idea of the Lord as the master and I'm the servant is prominent. வைதி பக்தியை மேற்கொள்வது பகவானே நமது உரிமையாளர், நாம் அவருடைய சேவகன் என்பது தலை தூக்கி நிற்கின்றது. Vaidhi means to follow the rules. வைதி என்றால் சட்டதிட்டங்களை கடைபிடிப்பதாகும். And the rules are the orders of the Supreme Lord. இந்த கட்டளைகள், இந்த விதிகள் அனைத்தும் பகவானுடைய கட்டளைகளே. So therefore, by following those rules, we naturally inculcate the sense that the Lord is the master and I'm the servant. இந்த விதிமுறைகளை பின்பற்றும் பொழுது இயற்கையாகவே பகவானே நம்மளுடைய முதலாளி, நாம் அவருடைய சேவர்கள் என்ற ஒரு எண்ணம் வளர்கின்றது. However, if we become attracted to the pastimes of Krishna and Vrindavan, and we want to follow after the inhabitants of Vrindavan, and then that formality aspect of Vaidhi covered up. எப்படி இருப்பினும் நம்முடைய பழக்கத்தின் பொழுது விருந்தாவனத்தில் உள்ள பக்தர்களுடைய மனோபாவத்தில் நாம் பழகினோமே என்றால், அவர்களை பின்பற்றினோமே என்றால், நமக்கு நாளடைவில் அந்த வைதி என்ற ஒரு விதிமுறைகளை பின்பற்றும் என்ற ஒரு நிலை மாறிவிடுகிறது. And we follow the actions of service of the people of Vrindavan. நாம் விருந்தாவனத்தில் உள்ள பக்தர்களுடைய சேவகர்களாக மாறிவிடுகின்றோம். Hare Krishna, Maharaj. Thank you, Maharaj. There's another question. When Krishna sent Uddhava as his messenger to the gopis, Radharani accused Krishna in the pretext of accusing the black bumblebee and told Uddhava that your friend killed a monkey in his previous incarnation, accusing Krishna. How is that Radharani intermittently understand that Krishna is Supreme Lord and also forget that he is the Supreme Lord immediately?
கிருஷ்ணர் விருந்தாவனத்துக்கு உதவரை தூது அனுப்பிய பொழுது ராதாராணி அவர்கள் கிருஷ்ணரை குற்றம் சாட்டுகின்றார். அப்பொழுது ஒரு பொன்வண்டை பழி சொல்வது போன்று அவர் கிருஷ்ணரையும் பழிக்கின்றார். அங்கு உதவரிடம் உங்களுடைய நண்பர் போன பிறவியில் ஒரு குரங்கினை வதம் செய்கிறார். ஆக இதை எவ்வாறு கிருஷ்ணர் பகவானாக நினைத்து அதே சமயத்தில் அவரை மதுரை ரசத்திலும் நினைக்கின்றார் என்பது விளக்கங்கள். So the inhabitants of Vrindavan sometimes will be aware that Krishna is the Supreme Lord, but it gets very quickly covered. விருந்தாவனத்தில் இருக்கும் மக்கள் சில சமயங்கள் கிருஷ்ணர் முதற் கடவுள் என்பதை உணர்கிறார்கள், ஆனால் வெகுவிரைவில் அதை மறந்து விடுகிறார்கள். So I gave the example of Nanda Maharaj going to Varuna. Then he said, "Oh, Krishna is getting worshipped by David. It must be Supreme Lord." நான் ஏற்கனவே ஒரு உதாரணத்தை கொடுத்தேன். நந்த மகாராஜர் வர்ணரை பார்க்க சென்ற பொழுது அங்கு தேவர்கள் அனைவரும் கிருஷ்ணரை வணங்குவதை காண்கிறார். ஆகவே கிருஷ்ணர் முதற் கடவுள் என்பதை அவர் உணர்கின்றார். So devotees like Radha are Nitya Siddha, and of course she's also the Shakti of the Lord, eternal consort of the Lord. So she's also got Savagya, she's omniscient. ஆகவே ராதாராணியை போன்ற பக்தர்கள் நித்திய சீதர்கள் அவர்கள் எப்பவுமே பகவானுடைய அந்தரங்க சக்தியாகவும் விளங்குபவர்கள். ஆகவே அவர்களும் சர்வஜாவாக இருக்கிறார்கள். Sometimes that omniscience manifests. சில சமயங்களில் அவர்களிடம் அந்த பக்தி என்பது வெளிப்படுகிறது. But at other times it's completely covered up. ஆனால் அது மற்ற நேரங்களில் அவர் பகவான் என்பதை அவர்கள் முழுமையாக மறந்து விடுகிறார்கள். On the same lines, Maharaj, the Vrajavasis forgetting that Krishna is the Supreme Lord is because of Yoga Maya or something different? விரஜவாசிகள் பகவான் முதற் கடவுள் என்பதை மறப்பதற்கு காரணம் யோகமாயவா? It may be, but often it is simply the intensity of their love covers them. இருக்கலாம், ஆனால் பொதுப்படையாக அவர்களுடைய ஆழ்ந்த தீவிரமான அன்பே இதற்கு காரணமாக விளங்குகிறது. The question on, we were mentioning about Vaidika Bhakti. With Vaidika Bhakti itself, can we proceed and go to Goloka? ஒருவர் by following வைதிக பக்தியை பின்பற்றுவதன் மூலமாக ஒருவர் கோலோகம் செல்ல முடியுமா? You go to a place called Aishvarya Golok. நீங்கள் ஐஸ்வர்ய கோலோகம் என்ற இடத்திற்கு செல்லலாம். So Krishna is there with the cowherd boys, but there is an element of Aishvarya. அங்கு கிருஷ்ணரும் கோபர்களும் இருக்கிறார்கள், ஆனால் அங்கு ஐஸ்வர்யமும் திளைக்கின்றது. So Baladevi Bhusan describes that place in Aishvarya Kadambini. பலதேவ வித்யாபூஷன் அவர்கள் இந்த இடத்தை ஐஸ்வர்ய கதம்பினி என்ற புத்தகத்தில் விவரிக்கின்றார். Krishna goes out to herd the cows in the big chariot. அங்கு கிருஷ்ணர் பசுக்களை மேய்ப்பதற்கு ஒரு பெரிய தேரில் செல்கின்றார். Hare Krishna. Thank you so much, Maharaj. ग्रंथरा श्री श्रीमद् भागवतम की जय. हिज होलिनेस भानु स्वामी महाराज की जय. हिज डिवाइन ग्रेस भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय. निताय गौर प्रेमानंदे.